Hello and welcome back to Map Adventures. আমি এটা দীঘলীয়া গ্যাপৰ পিছত আকৌ ভিডিঅ'জ পোষ্ট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। তো আমি এনেকুৱা কিছুমান ৰিকুৱেষ্ট পাইছিলোঁ য'ত আমাক 2022 মানে লাষ্ট যিখন পেপাৰ আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলৰ, তো সেই পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনছ কমপ্লিট আমাৰ চলিউশ্যনছ বিচাৰিছিলে। তো সেইটো কাৰণে মই তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ আগৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'বোৰতকৈ অলপ বেলেগ কৰিছোঁ। বেলেগ ইন দ্য চেন্স আমি আগতে টপিক ৱাইজ ভাগ ভাগ কৰি গৈ আছিলোঁ। চ' এটা ভিডিঅ'ত আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত যিমানখিনি কুৱেশ্যন আহে এটা ইয়াৰৰ সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি ছল্ভ কৰি কৰি গৈ থাকোঁ। তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চিন্স টাইমটো কম আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ অকণমান দীঘল হ'ব। কাৰণ আমি এতিয়া এটা এটা ভিডিঅ'ত এতিয়া দেখিছে যে এই ভিডিঅ'টো এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টোত আমি 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যনছ আৰু 2 মাৰ্ক কুৱেশ্যনছ যিমান আছিলে 2022 সেই গোটেইখিনি আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এটা সুবিধা হৈ গ'ল যে কিছুমান কণ্টেণ্ট আমাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আগতে ছল্ভ কৰি থোৱা আছে। তো সেইটো কাৰণে মই অকল সেই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যনটো য'ত আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো অকল দি যাম। এণ্ড চিন্স অল দ্য ভিডিঅ'জ আৰ অলৰেডি এভেইলেবল, সেইখিনি হোপফুলি আপোনালোকে আগতে চাইছে। যদি নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'জৰ আমি লিংকবোৰ দি গৈ আছোঁ লগে লগে। তো আপোনালোকে কুৱেশ্যন ৱাইজ সেই ভিডিঅ'কেইটা ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব। তো উইদাউট ৱেষ্টিং এনি মোৰ টাইম, লেট আছ বিগিন। Question number 1A, 2022, question number 1A, how many electrons are there in a body if its total charge is 16 into 10 to the power minus 18 coulomb? So, এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আমি ছল্ভ কৰিছোঁ। ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনবোৰ অলৰেডি ছল্ভ কৰা আছে। 2022 ভিডিঅ'বোৰ এভেইলেবল আছে। ত' প্লিজ ৰেফাৰ টু দ্য ভিডিঅ'। আমি লিংকটো দি দিছোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক আছে, ওপৰতো লিংক আছে। প্লিজ ৰেফাৰ টু দিছ ভিডিঅ' এণ্ড এই চলিউশ্যনটো আপোনালোকে তাত পাব। ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো Question number 1B. 1B hole, which of the following options expresses Wheatstone bridge principle as given in your textbook? So, a question to current electricity question hai. Current electricity upor amar video ase. So, hey video to a link dia ase. Link out apnaloke video to question to solution to pai. Okay. So, next question to 1C. Question number 1C. Which of Gauss and Tesla is a bigger unit? Write the ratio of 1 Gauss to 1 Tesla. Even a question to electromagnetism or question 2022 raha question আমি solution to দি থোৱা আছে। প্লিজ ৰেফাৰ টু দ্য লিংক। আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যনটো সলিউশ্যন পাই যাব। নেক্সট উই মুভ অন টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 1D। 1D আমাক সোধা হৈছে ফিল আপ দ্য ব্লেংক ইন দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ৱেবাৰ ইকুৱেল টু ডেছ মিটাৰ স্কুৱেৰ। চ' এইটোৰ আনচাৰটো চিম্পল কি হয়, টি ইজ টেছলা হ'ল। চ' টেছলা ইজ ৱেবাৰ পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ, ৱেবাৰ ইজ টেছলা টাইমছ মিটাৰ স্কুৱেৰ। অ'কে, চ' এইটো 1Dৰ আনচাৰ। দেন নেক্সট উই মুভ অন টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 1E। 1E টো আছিলে which of the following options is correct? তো এইটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনটো, which of the following options is correct? চাৰিটা দিয়া আছে। c square is equal to 1 by mu naught epsilon naught equal to e naught square by b naught square. Next is c square equal to 1 by epsilon naught mu naught equal to e naught square by e naught square. আৰু both of the above options are correct আৰু none of the above. তো ইয়াত both the above options correct হ'ব নোৱাৰে, none maybe হ'ব পাৰে, maybe হ'ব নোৱাৰে, সেইটো আমি নাজানো। এইটো কিতাপত ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আনচাৰ দিয়াই আছে একচুৱেলি। এইটো first. Okay. So next আমি question number 1F লৈ যাওঁ। question number 1F to ray opticsৰ পৰা what is the angle between reflected and refracted rays when Brewster's law is applicable? So when Brewster's law is applicable এটা দেখিছে, এইটো কিতাপৰ পৰা ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড question আহিছে। ইয়াৰ আনসাৰ যেটো আছে this is the angle between the reflected and refracted rays is 90 degree. They are perpendicular to each other at the polarizing angle. Okay. So next we move on to question number 1G. Question 1G, in a prism except the position of minimum deviation there are dash values of angle of incidence producing the same angle of deviation. So ID curve to jodi mon korise tetihale enuka hoy, efale ami incidence aru efale angle of deviation jodi plot kori jao. Okay, efale angle of deviation to ase tele ID curve to eni ko hoy. So a minimum deviation of position jeto ase only for this angle of minimum deviation ami delta m বুলি পাওঁ। one single value unique value এটা থাকিব আৰু other than this position যিকোনো বেলেগ পজিশনত মই যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে I get two values of angle of incidence. So two different angles of incidence may produce the same angle of deviation other than the angle for which the deviation is minimum. Okay, so এইটো হ'ব two values of angle of incidence producing same angle of deviation. Okay, so next is question number 1H. Question 1H to hold de Broglie in 1924 reasoned that nature was symmetrical and that to two basic
physical quantities, dash and dash must have symmetrical character. So এই dash and dash যে আছে এইকেইটা হল এইটো কিতাপত আছে পঢ়িলে সিধা সিধি স্টেটমেন্টত দিয়াই আছে এইটো হল radiation and matter. হল এটা হ'ব radiation আৰু 3 নম্বৰটো হ'ব matter. Next, আমি question number 1I to down. Question number 1I, according to Bohr's second postulate of quantization, the angular momentum of electron in the first possible orbit is কিমান হ'ব পাৰে? h 2 pi by h by 2 pi, 2 pi by h cut by 2 pi দিয়া আছে. So ইয়াত এটা বস্তু মই জাস্ট জেনাৰেল নলেজৰ কাৰণে কৈ থওঁ. h is Planck constant জানে. h টো আমি যদি এনে কাটি দিওঁ, this is called the reduced Planck constant or rationalized Planck constant. This is equal to h by 2 pi. Okay, or according to Bohr's second postulate, আমি কি জানো যে angular momentum of the electron must be equal to an integral multiple of the rationalized Planck constant. That is, it should be n h by 2 pi. Well, if I put n equal to 1, then I have a2 by 2 pi. Second option. Okay, so question number 1I do have types of 1J. 1J, which of the following options is correct? Unit of a diode's reverse current. The reverse current reverse current is very small, even not even in milliamperes. So the reverse current to generally amar microampere নহলে nanoampere থাকিব পাৰে. So ইয়াত আমাৰ correct option হ'ব microampere. Okay, forward current will be in milliamperes. যদি diode ডাঙৰ হয় তেতিয়াহলে in some cases maybe amperes লৈকে যাব পাৰে, কিন্তু হেবোৰ খুব rare diodes থাকে তেনেকুৱা special purpose use কৰা হয়, কিন্তু generally যিকোনো diode reverse current যেটো থাকে হেতু microamperes তে থাকে. Okay, so next is question number 1K. 1K is the act of transmission of information. এতিয়া এই question যেটো আছে এইটা question chapter number 15 যেটো last chapter আছে communication systems. So communication systems এবাৰ মই খবৰ পাইছো আমি এইখিনি সিলেবাসৰ ওপৰত আৰু এটা খুব শৰ্টলি আমি ভিডিও দি আছো যে communication systems এবাৰ নাথাকিব বুলি মই শুনি আছো, কিন্তু still মই ইমান বেছি বিশ্বাস নকৰো এতিয়ালৈকে. তো question কেইটা যেহেতু আহিছিলে আমি 2022 question paper solve কৰি গৈ আছো, 2022 paper question টো আছিল সেইকাৰণে মই আনসাৰটো কৰি দিছো. The act of transmission of information is called communication. Okay, so the act of transmission of information is communication. Next, we move to question number 1L. H2O, water, is a polar or non-polar molecule. So, etu hopefully janibo apnaloke je H2O is a polar molecule. It is not a non-polar molecule. Okay, so question number 1, যেটা 1 মার্কৰ question আছিলে 1 মার্কৰ আমাৰ যথেষ্ট কিটা অপচন দিয়া হৈছিলে. জেনাৰেলি question number 1 মার্কৰ আমাৰ 8টা question থাকে, কিন্তু এখন পেপাৰত আমি ভালেমান কিটা question আমি দেখিছো. So next we move to question number 2A. So question number 2A, first option যেটো আছিলে draw the field lines between two charges plus q1 and minus q2 when another charge plus q is placed between them in a straight line. Okay, so ইয়াত আমাক ইভেন চাৰ্জ কিটা ইকুৱেল হয় বুলি কোৱা নাই, চাৰ্জ কিটা maybe they are not equal. So এই যেটো question আছে এই questionত আমাক চাৰ্জ কিমান আছে কিমান নাই হেগুলো কোনো মতলব নাই এতিয়া বৰ্তমান, কাৰণ আমাক অকল field lines ড্ৰ কৰিব লাগে. So এই questionটোৰ solutionটো আমাৰ যেটো 2022 ইলেক্ট্ৰস্ট্যাটিক্সৰ ভিডিও আছে সেই ভিডিওটো ইয়াৰ solutionটো দিয়া আছে. আমি ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো আগতেও দিছো আকৌ দিছো লিংক. Okay, so next question to hold question number 2A, second option, to calculate the electrical force between two 1 coulomb charges placed 100 cm apart, given epsilon naught equal to 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square. Mention two smaller units of C. So a question to electrostatics of question hai, a question to solution ami 2022 electrostatics or video to koi thusu, please refer to that. Okay, next ami question number 2B sum. Question number 2B, first option, are the following diagrams equivalent? If yes or no, calculate the following, calculate the equivalent resistance between the points A and B in the figure 2 when the midpoints of the resistances are connected by a conducting wire. Okay, so A, the second diagram is a second diagram to amar equivalent resistance to ulia bole kaise. A solution to a question or solution to amar 2022 current electricity video ase he video to. Okay, so next ako amar current electricity par eta question ase second option to what will be the total charge q in a conductor having length L, diameter D and electron density N respectively. So eto current electricity para question hai, current electricity jetu 2022 video already ami publish korisu tate ya solution to pai gabe. So next we move to question number 2C. Question number 2C for current electricity question hai, explain why a potentiometer is suitable than a voltmeter for measurement of EMF of a cell. Same
ইয়াৰ question এই questionটো solution আমি 2022 current electricity যেটো solve আমাৰ ভিডিও আছে এটা solutionটো পাই যাম okay second option of this question a 10-meter long potentiometer wire has a resistance of 18 ohm if the two ends of it are connected to a battery of 5 volt calculate the potential drop per unit length with unit given internal resistance of the battery is 2 ohm so internal resistance or যেটো problemটো আছে এটো current electricity problem ইয়াৰ solutionটো আমাৰ 2022 current electricity ভিডিওটো কৈ থোৱা আছে okay next question number 2d question 2d eto electromagnetism or question hai static charges produce dash field while moving charges produce dash field static charges produce electric field moving charges produce magnetic field ei yaro answer to amar 2022 electromagnetism or jetu video ase he video to pai jabo link to ami di disu next option to hol write the analogous equation in electricity if in magnetism it is expressed as tau equal to m cross b and mention the unit of m okay so ইয়াত আমাৰ কোৱেশ্চন টো দুটা পাৰ্ট আছে এটা পাৰ্টত আমাক ইকুৱেশন টো সুধিছে দ্যাট ইকুৱেশন গম পাইছে এটো লিখ কৰিব পাৰিছে এটো আমাৰ টৰ্ক অন এ ডাইপোল হয় তো এটো ম্যাগনেটিক ডাইপোলৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আৰু যদি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল হয় তেতিয়াহলে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কাৰণে টাউ ইকুৱেল টু E ক্ৰস E এটো হয় ঠিক আছে and mention the unit of m এই গুটে কোৱেশ্চন টো সলিউশন টো আমাৰ 2022 যেটো ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিজমৰ ভিডিও আছে সেই ভিডিওটো দিয়া আছে লিংক টো অলৰেডি প্ৰভাইড কৰিছো প্লিজ ৰেফাৰ টু দ্যাট ভিডিও নেক্সট আমি কোৱেশ্চন 2e লৈ যাও কোৱেশ্চন 2e এখিনি নাই দিয়া দেই এখিনি আগতে কৰা নাই এখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক ইন্ডাকশনৰ এখিনি আমাৰ ভিডিও দিয়া হোৱা নাছিলে সো এখিনি মই সলিউশন খিনি দেখাই গৈ আছো কৈ গৈ আছো can a changing magnetic field exert force on a stationary charge also can a moving charge exert force or torque on a stationary magnet try to give your answer by a brief statement of your own so a of your own বুলি কইলে অলপ প্ৰবলেম এটা হৈ যায় প্ৰবলেম ইন দা সেন্স কি হল যে আগৰ আৰু পিছৰ যদি কেনেবাকে মিলে তেতিয়া হলে অফ ইয়ৰ ওন টো নাথাকে তো ট্রাই কৰিব এনেকুৱা সিচুৱেচনত যে যেটো বস্তু নিজে বুজি পাইছে যেটো নিজৰ কনসেপ্ট আছে নিজৰ কনসেপ্টটো ইউটিলাইজ কৰি ইয়াৰ আনসাৰটো লিখিবলৈ কাৰণে এই নহলে আমি বহি চাই থকা মানুহ ন আমি সেই মানে আগফালৰ আনসাৰটো পিছফালে আহিলে পিছফালৰ আনসাৰ আৰু পিছফালে গলে এই মানে ধুনীয়াকে গম পোৱা যায় আৰু মানে কোনফালৰ পৰা আহি আছে আগফালৰ পৰা আহিছে নে পিছফালৰ পৰা আহিছে তো যি নহওক তো ইয়াৰ যেটো আনসাৰটো আছে গেছ কৰিব পাৰিছে যে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো যদি কওঁ তেতিয়াহলে can a changing magnetic field exert force on a stationary charge yes this is true ঠিকানে because ইয়াৰ আমি एग्जांपल्स দেখিম এটো মই কম বাৰু তাৰপিছত also can a moving charge exert force on a stationary magnet হল তো হেতু true yes হল তো এই ইয়াৰ যেটো কি বুলি কয় give your answer in a brief statement বুলি আছে তো give your answer in a brief statement হেতু নিজৰ মতে লিখিব পাৰে মই যেটো লিখিছো হেতু হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই হলো মই জাস্ট এটা লাইন লিখিছো এতিয়া এটা লাইন ইমানে হ'ব তাতকে আৰু অলপ যদি বেছি লিখিব হয় যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহলে মই আৰু এটা লাইন লগতে ইনক্লুড কৰি দিব পাৰো the force on stationary charges is in fact the cause of induced EMF or current ঠিক আছে তো এটো মই যেনেকে লিখিছো হেতেনেকে লিখিব লাগিব বুলি কথা নাই you may express it in your own words in your own language যেনেকে বুজিছে তেনেকে বুজোৱাটো বেছি ভাল হ'ব next question to হল বা next option to দিয়া যায় আছে in a rainy season you are running with your umbrella opened in a place where the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 g to whole Gauss or the CGS unit if the length of your umbrella is 80 centimeter and your speed is 20 kilometer per hour calculate the motional EMF developed across its shaft or the বহুত বেছি কারেন্ট জেনারেট নহয় যেটো মানে এই ছাতিটো ধৰি গৰি ঝটকা নামাৰে বাৰু ইট ইজ ইন সাম মাইক্ৰোভোল্টছ এতিয়া আমি ক্যালকুলেশনটো কৰিলে ওলাই যাব সাইডে হল কেনেকে কৰি যাও এটো ইম্পৰ্টেন্ট solution okay so প্ৰথমতে যিটা given quantity আছে given we have the horizontal component of Earth's magnetic field this is 0.26 Gauss হল ইয়াক আমি কনভার্ট কৰিম ইনটু টেসলা কনভার্ট কৰিলে সিম্পল আছে you already know the relation 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla so 0.26 into 10 to the power minus 4 Tesla হল এটো আমাৰ SI unit হ'ব then we have length of the shaft the length of the moving conductor which is 80 centimeter but in SI units it is 0.8 meter okay and then the velocity or speed of the moving conductor that is 20 kilometer per hour yak ami SI unit convert কৰিব লাগিব it will come to around 100 by 18 so eto মই decimal নিয়া না because আমাৰ আকৌ calculation cancellation কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব so 100 by 18 meter per second okay so এতিয়া motional EMF কিমান হ'ব therefore
motional EMF E is equal to relation is on this is B L T. Well, since the conductor is moving normal, but since the conductor is perpendicular to the magnetic field. Okay. Okay. So E is equal to BLV. Now just value kita bahai dibo lage 0.26 into 10 to the power minus 4 into L is equal to 0.8 into T is 100 by 10. Okay, ekhini simplify korile mane last ot amar ahibo 115.5 microvolt mane 115.5 into 10 to the power minus 6 volt. Okay, so that is the answer. This is the EMF developed in the rod. Okay, so in the shaft of the umbrella. So etu iman beshi nohoy je mane current or jhatka mari ekdom sari to upuri jabo tenka nohoy. Okay, so bhai khobona lage. Question number 2F. First option. 2F first option it was like a plane electromagnetic wave is propagating in space along x-axis. If the magnetic field component of the wave is as given below, write the expression for its electric field. So electric field or magnetic field components kita hoise yat amar magnetic field component to dia ase By. Etu mon koribo je the wave is propagating along the x-axis. Well, the magnetic field component is along the y-axis. Efale. Okay, By to efale ase. So electric field ase, that electric field will be perpendicular to both the magnetic field as well as the direction of propagation. That is, the electric field will be along the z-axis. Okay, so the direction of electric field will be along the z-axis. Etu uliya lo. By is equal to 2 into 10 to the power minus 7 sin ax minus omega t. Etu dia ase. Okay, so jitu electric field yat amar ei jitu amplitude to ase, ei amplitude to hol so electric field jitu ase, electric field or Ez this is equal to E naught sin ax minus omega t. Etu thakibo thik ase, kintu ei E naught to kiman hobo, ei E naught to ami enake uliam, ei relation to already paise. This is our question ahisile E naught by E naught equal to C. E naught equal to C times E naught. But C is equal to 3 into 10 to the power 8 into E naught to kiman 2 into 10 to the power minus 7. So ekta multiply korle apne ami so therefore E z is equal to 60 sin ax minus omega t. So this is the answer to question number 2F first option. So 2F second option dundu ase, question 2F second option to hol dash layer in the atmosphere plays a protective role and hence its depletion by dash gas is a matter of international concern. So a question to answer etu kitabot direct dia ase, mi pohile ulai ebur. So dash layer boli je ase etu hol the ozone layer. The ozone layer protects the atmosphere in the atmosphere plays a protective role and its depletion by dash gas boli ase. So a dash je ase etu hol it is a group of gases, atomic chlorofluorocarbon boli kon CFC gas is a matter of international concern. Okay, now we move on to the next question. The next question is 2GI. Okay, so question number 2G, first option, rays parallel to each other but not parallel to the principal axis of a concave mirror will meet after reflection at the dash. So etu point to dise kundu point ot log khaboge parallel to the principal axis, parallel to each other but not parallel to the principal axis. They will meet at the pole. So jodi if the rays are parallel to each other, তেতিয়া hale obvious কথা হয় যে আমাৰ যেটো object আছে, that object will be at infinite distance. So if the rays are coming from an object which is at infinite distance by infinity, তেতিয়া hale they will meet at the principal focus. So okay, not exactly at a focal point, it will be somewhere on the focal plane. ঠিক আছে, at the focal plane. So since they are not parallel to the principal axis, that is why the rays will not converge, but the rays will not meet at the principal focus, because the principal focus will be on the principal axis. Okay, sir? Into the point of intersection will be somewhere on the focal plane. Okay, sir? So it will 2G1. That is
ইয়াৰ লগত আৰু এটা পাৰ্ট আছে ড্ৰ এ ডায়াগ্ৰাম ইন সাপোৰ্ট অফ ইয়াৰ আনসাৰ সো এই ডায়াগ্ৰাম যেটো আছে ডায়াগ্ৰামটো আমাৰ এনেকৈ হ'ব মই ডায়াগ্ৰামটো ঠিক আছে মই বনাই দেখাই দিছো বাৰু ওকে সো মই ৰাফ ডায়াগ্ৰাম এটা বনাইছো এনেকৈ ইয়াত এটা বস্তু দেখাই দিছো কি কৰিছো এই যেটো ইমেজ ফৰ্ম হ'ব এটা ফোকাল প্লেন So, মই দুটা ৰে লৈছো দুটা ৰে স্পেশালি কি হয় one of the rays is passing through the focus so if the ray incident ray passes through the principal focus then the reflected ray will be parallel to the principal axis second to whole it passes to the center of curvature if a ray passes to the center of curvature then the reflected ray will also pass to the center of curvature so এতিয়া যেতিয়া আমি এনেকুৱা ডায়াগ্ৰামবোৰ বনাও মই এটো ফ্ৰী হ্যান্ড বনাই দিলো বাট আই অলৱেজ এডভাইস দ্য ষ্টুডেন্টস ৰে ডায়াগ্ৰাম কেতিয়াও ফ্ৰী হ্যান্ড নবনাব অলৱেজ ইউজ প্ৰপাৰ টুলস রুলার লাগিব পাৰে প্ৰটেক্টৰ লাগিব পাৰে যি লাগে নালাগে গোটেইখিনি বস্তু লগত ৰাখিব আৰু ভালকে ড্ৰ কৰিব হল তো যেতিয়া প্ৰপাৰ ডায়াগ্ৰামটো বনোৱা হয় তেতিয়া এটা বস্তু আমি ক্লিয়াৰ দেখো যে the point of intersection will be perpendicular to the principal focus হল তো আমি এই এনেকৈ যদি এটা perpendicular plane টা ড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে this plane is called the focal plane so the point of intersection or the image will be formed on the principal focus hol sorry on the focal plane. So this is question number 2G 1 first option. So eta etu hol aru eta area diagram hol. Area diagram to kane 1.5 marks diya ase. Okay. So next we move to question number 2G second option. Question 2G second option to hol write two conditions for a ray to suffer total internal reflection. Duta condition ki hobo pare. First condition to hol the ray should travel from an optically denser medium to optically rarer medium. So first condition so if the ray travels from denser to rarer medium the angle of refraction will be higher than the angle of incidence. So B number 2 hole the angle of incidence must be greater than the critical angle. Critical angle to here the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. If the angle of incidence is greater than the angle of critical angle, then the angle of refraction will be greater than 90 degree. Mane the ray will be reflected back in the same medium. Okay, so duta condition to suffer total internal reflection. It will question 2G second option. We now move to question 2H first option. 2H first option. How many processes are there to produce induced EMF or current as mentioned in your book? So a question যেটো আছে এই questioner answer to how many processes are there to produce induced EMF or current as mentioned in your textbook. If an area A is placed in a magnetic field B so that the normal to the area makes 45 degree with the magnetic field, what will be the flux through the area? So এই question to দুটা part আছে first part ত আমাক কোন কিটা quantities change কৰিবা কি ধৰণে আমি induced EMF produce কৰিব পাৰো হেতু উদিছে so answer induced EMF may be produced. Okay. So এই last যেটো 3 নম্বৰ যোনটো আমাৰ অপশন টো আছে বা 3 নম্বৰ যেটো আমাৰ অল্টাৰনেটিভ আছে এটো ইউজ কৰা হয় in case of generators. ঠিক আছে এটো অলৰেডি জানে the orientation of the loop or coil in the magnetic field is change কৰিছো মানে we are changing the angle between the magnetic field and the vector area. Okay. So এই তিনটা আমাৰ অপশনস আছে তাৰ পিছত next part টো হল if an area A is placed in a magnetic field B so that the normal of that area makes 45 degree with the magnetic field, what will be the flux to the area? The magnetic flux to the area expression is by magnetic flux to the area phi B will be equal to B dot A. Well, the dot product of magnetic field induction and vector area. So এতিয়া এই দুটাৰ মাজত যেটো angle টো আছে এই angle টো আমাক কিমান কৈছে the angle is 5. Now cos 45 degree is 1 by root 2. So phi B will be equal to BA by root 2. Money. It way our answer. So 2H first option complete. 2H second option. 2H second option state Lenz's law. Name the law of nature that it obeys. So it is pretty common question that almost every alternative episode দুবছৰ পিছে পিছে আমি question to repeat হৈ থকা দেখো so এটো কাৰণে it is very much important question Lenz's law যেটো statement আছে statement কি হয় তাবত আছে already statement টো এনেকুৱা হ'ব okay this is the statement the direction of induced EMF is such that it opposes the change that produced it
যোনটো কাৰণত ইনডিউসড ইএমএফ প্ৰডিউস হৈছে এই কাৰণটোক অপোজ কৰিব that is it will oppose its own production ঠিক আছে so second part যেটো আছে name the other law of nature that it obeys তো এটো আমাৰ কি কয় কমন কোৱেশ্চন হয় so the answer is the Lenz's law obeys the law of conservation of energy so, law of conservation of energy so this is 2h তাৰ পিছত 2i 2i to whole write the mathematical expression of the postulate that an electron has to strictly follow in order to revolve around the nucleus. Name the scientist who proposed it in 1913. So 1913 bole jeta koise to specific koise kundu homayot hoy 2i yar answer to whole 1913 ot amar Niels Bohr disile to Niels Bohr jeto amar expression disile 1913 ot the postulate is mathematical form L equal to n এটো মই একদম প্ৰথম কোৱেশ্চনটো মানে আমাৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এনেকৈ এটা আছিল কৈছো so the angular momentum of the electron must be an integral multiple of rationalized or reduced Planck constant বা মই ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰো h by 2 pi where n is an integer 1 2 3 and so on values থাকিব পাৰে okay তাৰ পিছত name the scientist who proposed it in 1913 1913 ত মই এতিয়া কৈ গৈছিলো 1913 ত কোনে কৈছিলে is Niels Bohr. Okay, Niels Bohr proposed it in 1913. Okay, so next question to ahibo amar question number 2i second option. 2i second option to ase calculate the energy in joule that is equivalent to 1 mega electron volt. So yar kane eta conversion janibo lage eto mi 1 electron volt to kiman hoy kiman paw so 1 electron volt is the energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. So by that definition, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Okay. So 1 mega electron volt boli ami jeta koisu 1 mega electron volt mega suffix to ki bujai 10 to the power 6 into 1 electron volt. Kiman hobo? This is 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 6 joule. So this is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. Nuclear physics of problems brought A to amar बहुत helpful है ठीक है so next 2j first option 2j first option দিলে কিন্তু question paper খন হয়তো কিবা এটা কাৰণত 2j second option দিবলৈ থাকি গল so আমি 2j question যেটো আছে 2j question আমি অকল এটাই option দেখো second option নিদিও আজি না আমাৰ 2j যেটো first option টো আছে এই first option টো এনেকুৱা হয় যে the total energy of an electron in the first orbit is minus 13.6 electron volt. Does it mean that ইয়াত অংক নহয় দেই যদি নাম্বার এটা আছে দেখাত অংক যেন লাগিব পাৰে it is not অংক ইয়াত আমাৰ অকল yes no কৰিছে does it mean that the electron is bound to the nucleus whenever the energy of a nucleus is negative whenever the energy of a particle is negative it means it is bound to the nucleus electron hole it is bound to the nucleus satellite hole it is bound to the planet if the planet the planet the energy of a planet is negative it means it is bound to its star so energy is negative it means it is bound to the nucleus so yes second to ki hai energy will be required to move the electron to infinity jodi tar dhar lagi ase to dhar to maribo lagibo dhar marile he ulai jabo tak ulai jabo dio so he dhar maribo je lagibo hetu hoise dhar to maribole na lagibo na lagibo obviously ta dhar maribo lagibo so second row yes next question number 2k1 part 1 the transistor works as an amplifier if its emitter base junction is dash biased and the collector base junction is dash biased in this state the transistor is said to be in dash state so the transistor works as an amplifier if its dekho collector base junction jetu ase etu reverse bias kora hobo আৰু যেটো emitter base junction আছে হেতু forward bias কৰা হ'ব এটোৱে most common biasing scheme হয় ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ biasing scheme possible হয় নোহোৱা নহয় but আমাৰ যেটো result বা আমি যদি এটা amplifier হিচাপে transistor ইউজ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া হলে আমি junction গিটাক এনেকা bias কৰিব লাগে the emitter base junction will be forward biased collector base junction will be reverse biased in this state the transistor is said to be in active state এটো কিতাপত directly দিয়া আছে active state the transistor will work as an amplifier when it is in active state if it is in saturation state or in cutoff state it will work as a switch ঠিক আছে so it all 2ki tar pisat 2k
মানে 2k second option to. What are logic gates? And draw the symbol and write the truth table of a not gate. So প্রথম part যেটো আছে, what are logic gates? Logic gates are realizations of their circuits which are designed to implement a certain boolean operation. ঠিক আছে, answer লিখি দিছো. Okay, logic gates are electronic circuits designed to implement a certain boolean or logic operation. Okay, next part to hol amar draw the symbol and write the truth table of a not gate. Hol not gate the basic gate. Hol তিনটা basic gates থাকে, তিনটাৰ ভিতৰত not gate টো এটা হয়. Not gate টো symbol টো এনেকুৱা হয়, এটা triangle থাকিব, তাৰ আগফালে এটা bubble থাকিব. So basically এই আগফালে যে bubble টো আছে, এই bubble টোৱে not operation টো বুজায়, বাকি পিছফালে যে triangle টো আছে এইটো actually এটা buffer হয়. হলো আমি not gate যেটা বনাও, আমি not gate বনালে এই buffer টোৰ লগত এই bubble টো দিব লাগিব. হল তো যেটো ইনপুট ভেৰিয়েবল থাকিব, ইনপুট ভেৰিয়েবল টো পিছফালে থাকিব, আগফালে যেটো থাকিব এইটো আউটপুট ভেৰিয়েবল থাকিব. হল সো ট্ৰুথ টেবল আমি যেটা বনাও, ট্ৰুথ টেবলত কি কৰো, we write the all possible values of the input combinations. ইয়াত অকল এটাই possible input আছে, so এটা input যেতিয়া আমাৰ তাৰ দুটাই possible values হ'ব পাৰে, 0 নহলে 1, and যেটো আউটপুট আছে, আউটপুট টো কি হ'ব, আউটপুট will be the complement of this value. হল so যদি input টো 0 হয় তাৰ complement 1 থাকিব, because there are only two possible values, আৰু যদি 1 হয় তেতিয়াহলে আউটপুট টো 0 হ'ব. okay, so এটো হল the truth table of a not gate. okay, so next question to আমি আগবাঢ়ি যাওঁ. Question number 2L. 2L, what do you understand by the terms signal and noise in a communication system? So noise যেটো আমাৰ কি কয় এক্সাম্পল দিবলৈ হয়, তেতিয়াহলে জেনাৰেলি মই ক্লাছত যেতিয়া নয়েজৰ এক্সাম্পল দিবলৈ হয়, তেতিয়াহলে আমাৰ পিছফালে পঢ়ি থকা ষ্টুডেন্টবোৰে ধুনীয়া এক্সাম্পল হয় নয়েজৰ. What is a signal? Information that is converted into electrical form and suitable for transmission, that is called a signal. মই লিখি দিছো. So yeah, since we are discussing about electronic communication, hetu kana moi electrical form to goisu. Otherwise signal boli kole any information that is suitable for transmission, that is a signal. Okay, next noise ki hoy. Okay, unwanted signals that tend to disturb the transmission and processing of signals is called noise. So dhoribo paise moi example to kele disilu, he example to keneke match korise hobo. Ami agbai jao. Question number 2L, second option. The approximate bandwidth required to transmit dash is 20 kilohertz and to transmit dash is 4.2 megahertz. So 20 kilohertz যেটো লাগে, 20 kilohertz bandwidth টো লাগে আমাক মিউজিক ট্ৰান্সমিট কৰিবলৈ কাৰণে. ৰেডিঅ' চেডিঅ' বোৰে আমাৰ জেনেৰেলি ইমানটো এটা বেণ্ডউইথত ট্ৰান্সমিট কৰি থাকে. এণ্ড টু ট্ৰান্সমিট ডেছ, এই ডেছটো যে আছে এইটো হ'ল ভিডিঅ' সিগনেল ট্ৰান্সমিট কৰিবলৈ হ'লে আমাক বেণ্ডউইথটো অলপ বেছি লাগে. দ্যাট ইজ মোৰ অৰ লেছ এপ্ৰক্সিমেটলি 4.2 মেগাহাৰ্টজ. ওকে, সো এইকেইটা আমাৰ 2022 অহা 1 মাৰ্ক আৰু 2 মাৰ্ক কুৱেশ্যনছ আছিলে. কিছুমান কুৱেশ্যনছ অলৰেডি আমি সলিউশনছ কৰি থৈছো, সেইকাৰণে সেই ভিডিঅ'জ সলিউশনছৰ ভিডিঅ'জ মই লিংক দি দিছো, আৰু যিকেইটা আগতে কৰি থোৱা নাই সেই কুৱেশ্যন কেইটাৰ সলিউশনছ মই এইটো ভিডিঅ'ত দি দিলো. তো তিনটা পাৰ্ট কৰিম বুলি আছো আমি এই ভিডিঅ'টো. কি কয় গোটেই 2022 পেপাৰখন আমি তিনটা পাৰ্টত সলিউশন দি যাম. First part to hold 1 mark and 2 mark questions. Second part to have our 3 mark questions jikra ase, and the third part will be on the 5 mark questions. ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিছো. যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লাভ হৈছে, যদি আপোনালোকে আৰু বেলেগ কিবা কন্টেন্ট কিবা ধৰণৰ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ইনফৰ্ম আছ. ইউ মে ইনফৰ্ম আছ থ্ৰু হোৱাটছএপ. আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো আমাৰ পেজত দিয়াই আছে, আৰু নহ'লে ইউ কেন অলছ' কমেণ্ট ডাইৰেক্টলি অন আৱাৰ ভিডিঅ'জ. আজি ইমানতে এৰিছো.